Okay. Right. Two laws used to identify the direction of the magnetic field. So difficult to draw directions of the magnetic field, being it is 3D. Magnetic field means spread of magnetic lines around a magnet in three-dimensional space. 3D space එක magnet එකක් වටේ නැත්නම් conduct එක වටේ හැදෙන fields එක පෙන්වන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඕක අපිට 3D පෙන්වන්න බෑ. ඒ නිසා මෙන්න මේ standard method එක අපි use කරනවා current electric field magnetic field කියන දෙකේදී. If this is the conductor, මෙන්න මේක නම් conduct එක. Those arrows shows the direction of the current flow. If the magnetic field lines come out of the board එකෙන් එළියට නම් එන්නේ. It is indicated by a dot enclosed by a circle. Circle එකක් මැද්දේ ඇඳපු dot එකකින් පෙන්නනවා board එකෙන් එළියට එන්නේ කියලා. Field coming out of the page, of the board එකෙන් එළියට එන්නේ. A cross enclosed in a circle shows that the magnetic field lines going into the page. මෙහෙන් එන lines ඇතුළට යනවා. මෙන්න මේකයි ඔකෙන් පෙන්නලා තියෙන්නේ. හරි. මේ වගේ symbols දැක්කොත් ඔය MCQs එහෙම නිතරම වගේනවා. තේරුම් ගන්න ඕන මොකක්ද එකකින් කියන්නේ. paper ඔයගොල්ලෝගේ paper එකකින් ඕගොල්ලන් එන්නේ. Coming out of the paper, going into the paper. Field lines. Okay, තියෙනවා ටියුට් එකේ එහා පැත්තේ මාක් කරන්න. මම දීලා තියෙනවා you have to draw the symbol to show out of the paper into the paper, and I have given this diagram. In that diagram show them. ඒ diagram එකේ ඔක පෙන්නන්න. ඒ diagram එකේ පෙන්නන්න board එකෙන් එළියටද ඇතුළටද එන්නේ කියන කියපු විදිහට. Field lines. Okay. Then we are moving to another important thing, another phenomena related to magnetic effect of electricity. Related to magnetic effect of electricity. What is it? A force created on a current carrying conductor which is kept in a strong magnetic field. Magnetic field එකක් ළඟ තියපු current එක යන conduct එකක් මත බලයක් යෙදෙනවලු. Therefore the conductor moves. ඒ නිසා conductor එක ගමන් කරන්න බලනවා. A force created over a conductor which is placed in a magnetic field. Field එක ළඟ field එකේ තියෙන current එක අරන් යන conduct එකක යෙදෙන බලය. බලන්න මේ diagram එකේ මොකද්ද පෙන්වන්නේ කියලා. මගේ අනිත් ෆෝන් එක ගෙනත් දෙන්න. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ ටියුට් එකේ pages ටික බලලා ගන්න. අවශ්‍ය නම් ගන්න. මට බෙදලා ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. මට උගන්නන්න තියෙනවා. දැන් ඉස්සෙල්ලා ඕන කියලා කිව්වනේ. මේ කලවම් කරන්න නැතුව එයා Tamanට නැති page එක මොකද්ද, අබෝන එක මොකද්ද කියලා හොයලා ගන්න. අදින් පස්සේ ආයෙ බෙදන්නේ නැහැ ඕක. ඕනනම් ගිහිල්ලා ගන්න පිටිපස්සේ තියෙනවා. නැත්තම් ඔහොම අහගෙන ඉන්න.
මොකද්ද මේ ඩයග්‍රෑම් එකේ තියෙන්නේ? BC. BC is a conductor. Maybe an aluminium rod. මේක විදිය බර මෙටල් එකක් වෙන්න බෑ. එතකොට යන්නේ නැහැ. මේක aluminium rod එකක් වෙන්න පුළුවන්. BC aluminium rod moves along these two rails. They are brass rods. Rails කියන්නේ මෙන්න මේ part එක දිගේ යනවා. This part, these two brass rods used to supply current also. ඒකෙන් තමයි current එක supply කරන්නේ. Brass rods connected to battery across a switch. BC conductor is placed in a strong U magnet. Strong U magnet එක තමයි මේක තියලා තියෙන්නේ. Magnet field lines starting from North Pole towards the South Pole. North to South යන්නේ. You can apply Fleming's left hand rule to find the direction of the force created. කොයි පැත්තටද බලය යෙදෙන්නේ කියලා බලන්න Fleming's left hand rule එක use කරන්න ඕන. Fleming's left hand rule means when you stretch your first three fingers of your left hand, ඔයගොල්ලන්ගේ වම් අතේ පළවෙනි ඇඟිලි තුන දිග ගහනියාම index finger අපි කියන දබර ඇඟිල්ල කියලා. Index finger indicates the magnetic field. මෙයාගෙන් පෙන්නන්නේ magnetic field එක. The middle finger shows what? The middle finger shows the direction of the current flow. මැද ඇඟිල්ලෙන් පෙන්නන්නේ current එක යන direction එක. Then your thumb directs මහපට ඇඟිල්ලෙන් automatically ඉබේම direction of the force created on the conductor is shown. The motion of the conductor is also towards that force created. Conductor එක move වෙන්නේ thumb එක යන පැත්තට. ඒ කියන්නේ force එක හැදෙන පැත්තට. Right, අපි බලමු මෙතෙන්ට apply කරලා. Here the positive terminal of the battery. This is negative. Current flows from B to A. Current එක යන්නේ B to A. පේනවනේ? මෙහෙන් ගිහලා මෙහෙන් එනවා. Stretch your first three fingers. Show the magnetic field is downwards. Magnetic field always north to south. No? මම පහළට හැරෙව්වා. Current is out of the board. මගේ විදියට board එකෙන් එළියට එන්නේ current එක B to C. So look at my first middle finger. It shows outwards. මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. ඔව් දැන් හරි. Now see where the thumb is. The thumb shows outwards the board. That means the conductor moves outwards the magnet. ඒ කියන්නේ conductor එක magnet එකෙන් එළියට එන්නේ. බලන්න මම අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගොල්ලෝ apply කරලා බලන්න theory එක. Current එක යන direction එකයි. Current එක එන්නේ B to C. කවුද මෙයා වැඩි? ඒ තව කරදරයක් කි. දැන් අද උගන්නන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. කවුද මේ වැඩේ කරේ? Okay. ඔතේ ආයසරයක් apply කරලා බලන්න මේකට හරිද කියලා. Current එක එන්නේ B to C. B to C කියන්නේ board එකෙන් එළියට. Field එක පහළට. මේක 3D නේ තියෙන්නේ. මගේ thumb එක තියෙන්නේ board එකෙන් එළියට. Right. If you interchange the battery terminals මාරු කරොත්, then the direction of the force created will be changed. It is inverse.
එහෙමනම් මේකේ ඩිරෙක්ෂන් එකත් වෙනස් වෙනවා. ඉන්වර්ස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ then the conductor will move into the magnet. Anyhow, this conductor, BC conductor moves along these two brass rods. කොහොමත් මේ conductor එක මේ brass rods දෙක දිගේ තමයි යන්නේ. ඒක දිගේ slide වෙනවා. කොහොමද යන්නේ? මොකද එයාට force එකක් හැදෙන නිසා. හැදුනේ අර magnet field එක නිසා. Naturally. Fleming's left hand rule එකෙන් තමයි මේක අඳුර ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේ theory එක දීලා තියෙනවා මෙතන bold කරලා. මේ තියෙන්නේ there is a force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field. Following model is used to demonstrate this concept. ඔය model එක දීලා තියෙනවා. The questions ask, few questions ask, mention the observation of BC conductor in the following instance. When the current when close the switch S. Close the switch S කියන්නේ switch එක on කරාම මේ switch එක on කරාම මොකද වෙන්නේ කියලා අහනවා මේ conductor එකට. මොකද්ද ලියන්න පුළුවන්? Conductor move outwards the magnet. Conductor moves outwards the magnet. Magnet එකෙන් එළියට එනවා. Conductor moves outwards the magnet. Along the two brass rods කියලාත් ලියන්න. Conductor moves outwards the magnet along two brass rods. Rods එක දිගේ. Then ask, change the terminals of the cells. Cells මාරු කරොත් දැන් මොකද ලියන්නේ? ලියන්න conductor moves into the magnet. Opposite වෙනවා direction එක. Conductor moves into the magnet. Conductor moves into the magnet. Moves into the magnet. Direction change. The next one, change the top and bottom poles of magnet. Without changing the poles of the magnet battery, make a poles වෙනස් කරන්න නැතුව. If you interchange the positive negative poles of the magnet, magnet එකේ north pole south pole change කරොත් මාරු කරොත් මේ. Yet again, what happens? ඒත් මොකද වෙන්නේ? The force direction change inverse. Force එක හැදෙන direction එක වෙනස් වෙනවා. Opposite වෙනවා. දැන් කොහටද යන්නේ ආපහු magnet එක into the magnet. ලියන්න. Conductor moves into the magnet. Conductor moves into the magnet. Conductor moves into the magnet. Into the magnet because the direction of the motion, direction of the force change. Force එක වෙනස් වුන නිසා. List down 3 factors of it. How can we increase the motion of this conductor? මේ conductor එකේ motion එක වැඩි කරන්න මොනවද කරන්නේ? Then we have to increase the force created on the conductor. එහෙනම් මේ conductor එකට හැදෙන බලය වැඩි කරන්න ඕන. In order to that, we can increase the current flow through the conductor. Current එක වැඩි කරන්න. තව use more powerful magnet. මේක නැතුව ඊට වැඩිය powerful magnet එකක් use කරන්න. Who can tell me another method? තවත් ක්‍රමයක් කියන්න මට. Increase the length of the conductor within the magnetic field. Magnetic field එක ඇතුලේ conductor එකේ දිග වැඩි කරන්න. ඒක කොහොමද කරන්නේ? field එක ඇතුලේදී කොහොමද conductor එකේ දිග වැඩි? දැන් මේ එළියට පයින්න බෑ, මෙහෙම බෑ. ඒව බෑ. ඔට්ටු නෑ. ඒවට forces හැදෙන්නේ නෑ. එහෙනම් කරන්න ඕනේ instead of a single rod, you can use bunch of rods. එක කම්බියක් වෙනුවට
කම්බි ගොඩක් ගන්න පුළුවන් මැග්නටික් ඇතුලේ තියන්න. හැබැයි එතනදි පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. බර වැඩි වුණාම යන්නේ නැහැ. ස්පීඩ් එක අඩු වෙන්න පුළුවන් අනිත් අතට. weight එකත් වැඩි වෙනව නේත් එක්කම. මේ බලන්න methods එක. The magnitude of the current through the conductor මේක වැඩි කරන්න. Length of the conductor between rods. rods දෙක අතර දිග වැඩි කරන්න. Strength of the magnetic field. අරක තමයි ක්‍රමය. එක කම්බියක් වෙනුවට ඒ සමාන දිගින් යුත් කම්බි ගොඩක් බන්ච් එකක් අරගෙන තියන්න. එතකොට හැදෙන ෆෝස් එක වැඩි. ලියන්න ওই methods උන. අහන්නේ ඕකනේ. 3 methods. හරිනේ. අර මං කිව්ව දේ ගැටලුවක් කරගන්න එපා. rods එක අතර දිග වැඩි කරන්න කියන එක. නැතු මේ දිග කම්බියක් ගන්න කියන එක නෙමෙයි. එහෙම අරන් වැඩක් නැහැ. තව එක දෙයක් කියන්නම් ඔයාලට. If the rod is kept parallel to the magnetic field, if this is the magnetic field, north to south, මෙහෙමනේ යන්නේ field එක. Conduct is also placed parallel to it. Conduct එකක් තියෙනවා ඒකට parallel විදියට. Will the force create on it? No. No force create. Can you apply the Fleming's left hand rule here? Can't. Left hand rule එක apply කරන්න බෑනේ. ඇඟිලි තුනම තියෙන්න ඕන perpendicular. Then if it is parallel, no force created. When it is perpendicular to the field lines, maximum force created. එයා හරියටම perpendicular තිබුණොත් තමයි field එකට maximum force එකක් හැදෙන්නේ. නැත්නම් පොඩ පොඩ අඩු වෙනවා හැදෙන force එක. right? මේවා cross වෙන්න තියන්න ඕන field lines field එකට. ඔක්කොවත් අහලා නැහැ නමුත් ඒක මතක තියාගන්න. right අපි ලියමු Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule.
මං කිව්වේ මේ ෆ්ලෙමින්ස් කියන පුද්ගලයා අත් දෙකේම වැඩ ගත්ත මිනිස්සෙක්. ඒ හින්දා left hand right hand කියලා rules දෙකක් තියෙනවා. කොහොමද අපි ඒක ලියන්නේ? ලියන්න මං කියන්නම්. When the first three fingers of left hand, when the first three fingers of the left hand, first three fingers of the left hand, first three fingers of the left hand stretch perpendicular to each other. First three fingers of the left hand stretched perpendicular to each other. Stretch perpendicular to each other. Stretch perpendicular to each other. Index finger, dabaragil. Index finger indicates the direction of the magnetic field. Index finger indicates the direction of the magnetic field. Indicates the direction of the magnetic field. Magnetic field, comma. Middle finger indicates the direction of the current flow. Middle finger indicates the direction of the current flow. Direction of the current flow. Whereas the thumb points මහපට ඇඟිල්ලෙන් පෙන්වන්නේ. The thumb points the direction of the force acting on the conductor. Thumb points the direction of the force acting on the conductor. Force acting on the conductor. Direction of the force acting on the conductor. Then you should know that so that would be the direction of the motion of the conductor too. ඒ පැත්තටම තමයි conductor එකත් යන්නේ. force එක යන පැත්තට. Right. Few applications of this theory. Look at the screen, everybody. Question number 1. Can you guess the direction of the force applied on the conductor? Where the conductor is not given here. Conductor එකක් පෙන්නලා නැහැ. North pole, south pole is there. Okay. Field is from north to south. Where are the current flows? Current flows out of the board. Board එකෙන් එළියට current එකේ. ඒකනේ මේ dot එකක් දාලා තියෙන්නේ. conductor එකක් ඕනේ නැහැ. force එක හොයන්න පුළුවන්. කෙලින්ම ඔයගලන්ගේ left hand එක stretch කරන්න ඇඟිලි තුන. My index finger shows north south direction. Current coming out of the board. Automatically done. Look at my middle finger. Come out of the board. See where my thumb is. My thumb indicates upwards. Therefore, the force creates on this conductor is upwards. මෙන්න මේ උඩ අතට තමයි බලය රැඳෙන්නේ. Conductor කියන්නේ උඩට. In the second diagram, current going into the board. Current එක කියන්නේ මේක ඇතුළට. board එක ඇතුළට. Then you have to rotate the hand. අත චුට්ටක් කරකවන්න මෙහෙම. මේ field north to south, current into the board. Then my thumb moves downwards. Thumb එක පහළට තමයි පෙන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ force එක පහළට. Conductor moves downwards. මෙයාගේ what difference between these two? මේ දෙකේ වෙනස මොකක්ද? Current to the same direction out of the board, but magnetic fields have been changed. This time the field is
interchange. Then the direction of the force should be reversed. එහෙනම් මේ කියන direction එක අනිත් පැත්තට එන්න ඕනේ. මෙයා ගියේ උඩට නම් upwards නම් මෙයා යන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම පහළට. ඕන හදලා බලන්න. මේ දෙන්නගේ වෙනස මොකද්ද? field change. මෙයාගේ field එක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ මේ පැත්තට. field එක opposite කියන්නේ එහෙනම් movement එකත් opposite. force එක උඩට. ඒතකොට මේ වගේ මතක තියාගන්න මේක මේ ප්‍රශ්න එක ප්‍රශ්නයක උත්තර හතරක්. මේක MCQ question එක answers හතරක්. මේකේ හොයන්න යන්න එපා කෝ conduct එක කියලා. අහන්නේ force එක කොහෙද තියෙන්නේ. අනික දැන් ඔය සමහරු ලැජ්ජාවට මේ Fleming's left hand right hand rules මෙහෙම හදලා බලන්නේ නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතාන ඉන්නේ exam එකට ගිහිල්ලා එදාට මොක කරලා බලන්නද? ප්‍රැක්ටිස් කරලා යන්න මේක ඇප්ලයි කරන විදිය. මේවා මේ ලැජ්ජාවට කාරණා නෙමෙයි එතන ගිහිල්ලා උඩ බලන් ඉන්න ඔය අන්තිමට. නිකන් බුරු රත කරක් කරක. වම දකුණ හොයා ගන්නත් බැරුව. නෑ කොච්චර කිව්වත් මම දැකලා තියෙන විශේෂයෙන්ම ගර්ල්ස්ලා මේක හදලා බලන්නෙම නෑ ගණන්. ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ ඔක්කොම මනෝමෙන් කරන්න කියලා. ඕක දිහා බලන් හිටියට ඕකේ ඩිරෙක්ෂන් එක හොයන්න පුළුවන්ද පුතේ? බෑ. ඇප්ලයි කරලා බලන්න ඕන ඩිරෙක්ෂන් එක කරන්ට් එක යන පැත්ත කොහෙද? වෙනස් වෙනවා. මන් දන්නේ කොච්චර කිව්වත් වැඩක් නෑ. මට වැඩකුත් නෑ. ඉතින් මන් නෙවෙයි විභාගෙ ලියන්නේ. කියන දෙයක් නැත්නම් මම මොනවා ගන්නද? Those are the other applications of magnetic effect of current. මෙන්න අනිත් applications. It is used in commercial motors. මේ වගේ motors වල තියෙනවා. It is used in ammeters, analog ammeters, voltmeters and galvanometers. මේ දන්නවනේ? ammeter, voltmeter, galvanometer. මේ ඇතුලේ තියෙන්නේ මේ වගේ field එකක්. Right? In loudspeakers, loudspeaker කියන්නේ මේ speaker කියන එකට. loudspeaker කියන්නේ ඔයාලා හිතන්නේ අර ගස් බඳින ඒවා දවුරු දුස් වලට නෑ. මේ speaker එක කියන්නේ loudspeaker කියලා. loudspeaker. And DC motors. Direct current motors වලක් තියෙනවා. DC motors. මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට තිබුණේ උගන්වන්න මේ ස්පීකර් එකයි direct current motor එකයි. ඒ කියලා direct current motor කියන එක සමහරු කියනවා එකකින් එන්නේ නැහැ කියලා, සමහරු කියනොත් එනවා කියලා. මම කොහොමවත් ඒක උගන්වනවා. ඉගෙන ගන්න කැමතියි ඉගෙන ගන්න. මොකද A level වලට අඩු ගානේ ෆිසික්ස් නෙමෙයි ටෙක් කරා කියමුකෝ. ටෙක් කරාදී මෝටර එක ෆන්ක්ෂන් දැනගන්න බෑ ඩිරෙක්ට් කරන්ට් මෝටර එක. අවුරුදු 16ක ළමෙක් DC මෝටර එක ෆන්ක්ෂන් දන්නේ නැත්නම් වැඩක් තියෙනවද එතෙන්ට ගිහිල්ලා. හරි? ඒ නිසා මම ඒක කලින් අවුරුදු තරම්ම ඩීප්ලි යන්නේ නැති වුණාට ෆන්ක්ෂන් එක කියලා දෙනවා. ඊට කලින් අපි යමු ලවුඩ් ස්පීකර් කියන එකට. මේකේ තියෙන ලවුඩ් ස්පීකර් ගැන අහලා මුලින්ම. කොහොමද මේ ලවුඩ් ස්පීකර් එක වැඩ කරන්නේ? මොකද්ද මේකේ තියෙන සම්බන්ධය? අහලා තියෙනවා මේකේ ප්‍රශ්නයක්. State 5 instruments based on the action of force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. ලියන්න එකක් loudspeaker. Loudspeaker is one of them. Another one, DC motor. Like a direct current DC motor. Electric motor. Electric motor. තව මොනවද තිබ්බේ? galvanometers, voltmeters and ammeters. Galvanometers, voltmeters and ammeters. Galvanometers, voltmeters and ammeters. Right. බලන්න ස්පීකර් එක දිහා. Children, when I'm speaking to my microphone, මම මේ microphone එකට කතා කරද්දී according to my voice, alternative current creates in the microphone. AC. Alternate current එකක් හැදෙනවා microphone එක ඇතුලේ. If I use a cable mic here, මම මෙතන cable microphone එක use කරා නම් මේක යන්නේ radio waves, මේක යන්නේ මේ microwaves නේ. එමු නෙමෙයි මම cable mic එක use කරා නම් along the cable එක දිගේ that alternating current varies.
and moves. අන්නේ cable එකේ දිග යන්නේ මෙන්න මේ current එක මේ තියෙන්නේ. According to my voice, that alternating current varies. එක වෙනස් වෙවි යනවා. AC. Two wires connected to two coils. මේ දෙක connect කරලා තියෙනවා කෙලින්ම coil එකට. To the two ends of the coil. Coil එකේ කෙළවරල් දෙකට connect කරලා තියෙනවා. A coil is kept in a ring magnet. Coil එක තියලා තියෙනවා ring magnet එකක් ඇතුලේ. මේ side view එක මෙන්න මේක it can move freely. නිදහසේ කරකවන්න පුළුවන් විදිහට මෙන්න මේ ring magnet එක ඇතුලේ තියලා තියෙනවා. මේ තියෙන magnet එක inside the ring magnet. ඔයාලට මේ cross section එක පේනවා ඇති. Blue lines indicates a magnetic field north to south. These two red straight lines shows the coil. Coil is connected to a cardboard cone. Coil එක connect කරනවා අනිත් කෙළවර cardboard cone එකට. When the alternating current passes through the coil, a force creates on it because it is placed in a strong magnet. Due to that force, the coil moves outwards the coil, outwards the magnet. Magnet එක එළියට යනවා. Due to AC, direction of the current changes. AC නිසා current එක දිශාව වෙනස් වෙනවා. Therefore, the force direction also change. Then the coil moves into the magnet. So this happen again and again. The coil moves in and out of the magnet. Magnet එක ඇතුළට සහ එළියට යනවා. කවුද? coil එක. ඒකයි මම කිව්වේ the coil is made, the coil is wound freely around the magnet. නිදහසේ එහෙට මෙහෙට යන්න පුළුවන් විදිහට තමයි ඔතල තියෙන්නේ. When the coil moves in and out, the connected cardboard cone is also vibrates. That vibration creates a sound. So my voice first converts to electrical signal, then inside the speaker or loudspeaker, that electrical signal converts to sound energy. ඒක හැරෙනවා ඊට පස්සේ sound energy බවට. ඒක කරන්නේ මේ cone එකකින්. ඔයාලා දැකලා තියෙනවා speakers වල bass එක වදිද්දි බුම් ගාලා ඇතුලේ cardboard cone එක ඉස්සරහට පස්සට තල්ලු වෙනවනේ. ඒක තමයි. Along with the coil. Coil එකත් එක තමයි ඒක වෙන්නේ. coil එක කොහොමද දෙපැත්තටම තල්ලු වෙන්නේ? AC නිසා. alternating current එකක් නිසා. current එකේ direction එක මාරු වෙනවනේ. science එකේ. තේරුණාද? පොඩි theory එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මම කතා කරන විදිහට මේක වෙනස් වෙනවා. sound එක. microphone එකේ totally opposite theory එක තියෙන්නේ. ඒක ඊළඟට කියලා දෙන්න ඒ වෙලාවට. හරි? මේක AC. යන්න question එකට. Name the parts of cross section of a loudspeaker. මේ කොටස් ටික නම් කරමු. A. What is A? What is A? Cardboard cone. B. Ring magnet. C. Metal cover. D. Coil. D කියන්නේ coil එක මේකේ විදියට. මේකේ E කියන එක පෙන්නලා නැහැ. E කියන එක ඔයගොල්ලෝ ලකුණු කරගන්න මෙන්න මේ wire එක. E. ලියන varying electric current මේ AC. පුංචි alternating current එකක් යන්නේ කේබල් එක දිගේ. මයික්‍රොෆෝන් එකේ. පුංචි current එක AC. Then the second one, state three main parts of a loudspeaker. ප්‍රධානම කොටස් තුන loudspeaker එක ලියන්න magnet, coil and cardboard cone. Magnet, coil and the cardboard cone. Magnet, coil and the cardboard cone. Right, next one. Explain how a loudspeaker is activated. Function එක. කොහොමද මෙයා වැඩ කරන්නේ කියලා.
ලියන්න. A coil is connected to a coil is connected to coil is connected to cardboard cone and cardboard cone and coil is connected to a cardboard cone and cardboard cone and to the wire to the wire coming from the microphone to the wire coming from the microphone එකේ wire එකට මේ තියෙන්නේ microphone wire එකක් මේකේ කිරවල තමයි අතන තියෙන්නේ හරි මේක amp එකක් කරා දුන්නාම තමයි ඔය කතන්දරේ වෙන්නේ එතරම් ලියන්න when the current varies through the coil current එක වෙනස් වුණාම coil එකේ current varies through the coil a force created on it a force created on it when the direction of the current changes the force is reversed force is reversed therefore the coil moves forward and backwards in the magnet therefore the coil moves forward and backwards within the magnet coil moves forward and backwards within the magnet accordingly cardboard cone vibrates accordingly cardboard cone vibrates and the sound generates who can tell me the energy transformation occurs in the loudspeaker මොකද්ද මේකේ සිද්ධ වෙන energy transformation එක ඕනම loudspeaker එකක දැන් ඔක ඉගෙන ගත්තනේ මොකද්ද function එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා ඔව් මොකද්ද මෙතන energy transformation එක මුලින් ස්පීකර් එකට යන්නේ මොකක්ද electrical signal නේ එහෙනම් තියෙන electricity AC current එකක් යන්නේ electric current එකක් ඊට පස්සේ ඒක මොකද වෙන්නේ it converts to mechanical energy first vibrate වෙනවනේ vibrate කියන්නේ kinetic energy එකක් නේද ඊට පස්සේ තමයි අවසානයේ sound energy එකට යන්නේ electrical energy or electricity converts to mechanical energy vibrate වෙන්න එපා මේක mechanical energy ඒක අතහැරලා ලියුවනම් කෙලින්ම sound energy mechanical energy converts to sound energy එකෙන් හැදෙනවා sound energy එකක් මම උතන අහලා නැහැ energy transformation නමුත් දැනගන්න ඕන මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ energy transformation එක ඕකෙම opposite transformation එක තමයි microphone එක ඇතුලේ සිද්ධ වෙන්නේ microphone එකට මම කතා කරාම ඒක ඇතුලේ generate වෙනවා electricity ඒ කියන්නේ ඒක පටන් ගන්න මේ පැත්තෙන් sound energy එකකින් ඉවර වෙන්නේ electric energy එකකින් තේරෙනවද ඒක opposite theory එක
right. අපි යමු DC motor. මේක හොඳට අහගන්න. මේක සිලබස් එකෙන් අයින් කරලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ එකක් හේතුව A levels physics A level physics වල තියෙනවා කියලා. අනිත් එක ළමින්ට තේරුම් ගන්න අමාරුයි කියලා හිතනවා. මම අර කිව්ව කතාව විශේෂයෙන්ම මේ පාර්ශවයේ ටිකක් ඒවට දක්වන ඇල්ම අඩුයි. ඒ නිසා ඒ ස්ටැටිස්ටික්ස් වලින් අවුරුදු ගාණක් බලලා ඒගොල්ලෝ ඒව අයින් කරන්නේ. හරි? නමුත් ඒක ඊටම වැරදි දෙයක්. අද ගත්තොත් ඉංජිනේර්ස්ලා ට්‍රෙන්ඩ් එක බිහි වෙන්න ඉන්නේ ගොඩක් ඉංජිනේර්ස්ලා ඉන්නේ ගර්ල්ස්ලා. මොකද බොයිස්ලා ගොඩක් යනවා software engineering side එකට. civil engineering අනම්මනම් electrical පැත්තට ගර්ල්ස්ලා ඉන්න ලංකාවේ නැති වුණාට පිට රටවල ඕන තරම් ඉන්නවා ගර්ල්ස්ලා. ලංකාවේ අය එහෙම ඉලෙක්ට්‍රොනික බෑ, ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෑ එහෙම අතහැරලා හරියන්නේ නැහැ. මේක ට්‍රැඩිෂනල් විදිහට හිතන්න යන්න එපා. නේද? කොච්චර වෙනස්ද දැන් ලෝකේ යන විදිහ. ඒ ට්‍රෙන්ඩ් එකට අපි යන්න ඕනේ. නැත්නම් ඉතින් හැමදාම අර පරණ තාලේ කාන්තාවෝ වගේ ගෙවල් මුලට එලා බත් උයවා බත් අම්ම තමයි ඉන්න වෙයි. මොකක් හරි එක ගුරුපත් වීමක් හොයා ගන්නවා එච්චරනේ තියෙන්නේ. මෙතනින් එහාට යන්න බලන්න. දැන් ගොඩක් KDU යන percentage එකත් වැඩි ගර්ල්ස්ලා. KDU යනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ටෙක්නොලොජි සබ්ජෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කරන ගර්ල්ස්ත් වැඩි. ඒත් එක්කම ඒ ටෙක්නොලොජි කරලා කැම්පස් යන percentage එකත් වැඩි. ටෙක්නොලොජි කරන්න බෑ මේව දන්නේ නැතුව. මේවා principles නේ basics නේ. world field එකේ job opportunities තියෙන්නේ මොනවාද? අන්න ඒ දේ කරන්න පුතේ. එතෙන්ට යන්න. job confirmation එක තියෙන තැනට target කරන්න දැම්මම. job මොනවද ඉස්සරහට secure වෙන්නේ? හදිස්සියේ කොරෝනා වගේ ආවොත් civil engineersලා කී දෙනෙක්ගේ job එක නැති වුණාද? කවුද ඒකින් අද වෙනකොට ඔලුව උස්සන් ඉන්නේ? උඩට ආවේ. කොහෙවත් හිටිය ටියුෂන් කාර්යෝ කීප දෙනෙකුයි හරි ඩොක්ටර්ස්ලා හොඳටම ගොඩ ගියා. ලෝයර්ස්ලා අද රන් කරන්නේ වෙතුන් ගොල්ලෝ. ඔව්. කොරෝනා වලින් වෙච්ච දේ. කොරෝනා වලින් වෙච්ච දේ. බලන්න එතකොට ඒත් එක්කම අනිත් පැත්තේ නැත්තරු නැතිලා ගියා සමහරු. අද වෙනකොට වාහන ෆීල්ඩ් එකේ වෙහිකල් වාහන විකුණපු රජ්ජුරු ඉතින් ලංකාවේ වෙහිකල් බිස්නස් එකේ ගියේ කෝටි ගණන් හම්බ කරේ. සල්ලි තියෙන ඒගොල්ලෝ ගාව. සල්ලි තියෙනවා කරන්න දෙයක් නැහැ සල්ලි වලට. වාහන ගෙන්නන්නේ නැහැ. බොරුවට මැසේජස් ප්‍රචාරය යවනවා. ඔන්න වාහන ගෙන්නනවා 1000 cc below engine. අන්න දාලා තියෙන මැසේජ් එක. එක වාහනයක් වගේ ගෙන්නන්න සල්ලි නැහැ කියලා. මෙච්චර මේ ඊගා කන රටේ කොහෙද වාහන ගෙන්නන්න සල්ලි තියෙන්නේ? සේල් කාර්යෝ විසින් ඇති කරන බොරු ප්‍රචාර වාහන මිල අඩු කරගන්න. වැගනාර එකක් આવොත් මේ තියෙන ටැක්ස් අනුව කෝටියක් විතර එනවා. වැගනාර එක. කවුද ගන්නෙ? එතනට යන්න බලන්න. හරි? ලැන්ග්වේජ් එකක් කරනවද? ලැන්ග්වේජ් කරොත් එම්බසි යන්න පුළුවන්. වෙන රටකට යන්න පුළුවන්. software engineering කරොත් යන්න ෆීල් තියෙනවා. හරි යන්න. කමන්නේ. ඩොක්ටර් කෙනෙක් කමක් නැහැ. පිටරට හරි ගිය හැකිනේ. නේද? මේ බ්‍රේන් තාත්තා ගියා. ගියානේ. තාත්තා ඔක දැනගෙන ගියේ මෙහි ඉඳලා වැඩක් නැහැ. මොනවා කරන්න මෙහි ඉඳලා. මේ හිටියේ දක්ෂම වෛද්‍යවරයෙක්. මිනිස්සු කැමතිම කෙනෙක්. මොකද ගියා රට දාලා. මෙයා කෙනෙක් ඉඳලා යන්නේ නැති ෂුවර් එකටම. මෙහි ඉඳලා වැඩක් නැහැ කියලා තේරුණා. තාටි දවසකින් ෆැමිලි එකම ගන්නවා. ඒ වගේ කොච්චර යනවද ඉතින්? නැත්නම් ඉතින් පන්ති AC බිල් එක සැරේ ගෙවලා දැම්මනේ නේ. අර කොහොමවත් තිබ්බ AC එක බිල් එකක් ගෙව්වේ තාත්තා ඇවිල්ලා. නිකන් අපරාධේ. මේකක් ගෙවන්න ගියපන්කො බං. ඒ විදිහකට හිටපන්කො බල්ලෝ. බුලේ මේ දින ඩිරෙක්ට් කරන්න මෝටර් තියෙන තැන් බලන්න. වාහන කිව්ව ගමන් මට මතක් වුණේ හයිබ්‍රිඩ් කාර්ස් වල තියෙන්නේ DC motors. DC බැටරියක් නේ තියෙන්නේ ඔක ඇතුලේ. ඕල්ටර්නේටර් එකෙන් AC කරලා දෙනවා අවශ්‍ය වෙලාවට. නමුත් ඔකේ DC බැටරියක් තියෙන්නේ. ඊළඟට ඉලෙක්ට්‍රික් කාර්ස් වල මෝටර්ස් හතරක් තියෙන රෝද හතරට. වෙන මුකුත්ම නැහැ මෝටර් හතරක් තියෙන. පුංචි කාලේ අපි පොඩි මෝටර් දාලා රෝද කරගෙන හැදුවේ. ඒ වගේ සිස්ටම් එකක් තමයි තියෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රික් කාර්ස් වල. වෙන මුකුත් නැහැ. ඉලෙක්ට්‍රික් ට්‍රේන් එකේ තියෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රික් බැටරිස්. හරි මේක අහලා ඇති මම හිතන්නේ instance where the direct current motor use මේ තුන ලියන්නකෝ.
නැතුව ලියන්න එපා බුදු රැස් මාලාවක් කරක් ගන්න. පොඩි ඉඳන් අපි කරේ. right. motor එකේ කොටස් අපි අඳුරගමු ඉස්සෙල්ලා. this is armature. armature කියලා කියන්නේ armature means the coil and axle. coil is wound around an axle. axle කියන්නේ මැද තියෙන පොල්ල. හරිද? ඒක වටේට තමයි coil එක ඔතලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන axle එක. this is the rotating part of a motor. මේ සම්පූර්ණ කොටසම කැරකෙනවා. coil එක planes 3ක 4ක ඔතලා තියෙනවා commercial motors වල. speed එක වැඩි කරගන්න. ඕකේ ඔය කළු පාට ගුලියක් වගේ තියෙන්නේ ඒකට ලියන armature කියලා. the coil which is wrapped around the steel or iron core. මේ මැද තියෙන්නේ වානේ හෝ යකඩ core එකක්. ඒක වටේ තමයි ඔතලා තියෙන්නේ armature. armature. ඊළඟට තියෙන්නේ ring එක. ඒක දන්න ඕගොල්ලෝ. එයා නිල එක magnetic poles නැත්නම් ring magnet. මේක magnet එකක්. එකක් නෙමෙයි කොටස් වශයෙන් තියෙන magnets. powerful magnet එකක්. magnetic poles කියලා කියන්නේ. The most important part of DC motor is this. This is called the commutator. This is called commutator. Commutator කියලා කියන්නේ මේකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? Look at that. The parts belong to the commutator. It has two split rings. What do you mean by split rings? ring එකක් කියන්නේ පුතේ මෙහෙම එකක් නේ. ring එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. complete ring එකක්. මේක මැදින් පළපුවාම කොටස් දෙකක් ලැබෙනවා. ඒකට කියනවා split ring කියලා. split කියන්නේ පළනවා කියන එකනේ. මේ two split rings. මේ දෙක split rings දෙකක්. split rings connected to the two ends of the coil. coil එකේ කෙළවරවල් දෙකට තමයි split rings එක connect කරලා තියෙන්නේ. split rings with the coil can rotate within the two brushes. මේ split rings එකට පුළුවන් coil එකත් එක්ක brushes දෙක මැද්දේ කරකැවෙන්න. brushes කියන්නේ they have not been fixed. මේ දෙක fix කරලා not riveted. rivert කරලා නැහැ. brushes made by carbon. ඒකට කියන්නේ අපි carbon brushes කියලා. graphite. current sent through the brushes. current එක එවන්නේ coil එකට brushes හරහා. නේ? connected to the battery. current sent to the coil through the slip rings and the brushes. ඇයි brushes කියන්නේ? brush වෙලා යන්නේ මේක. ගෑවිලා යන්නේ. මේක ගෑවෙනවා මේකත් ගෑවෙනවා. මේක අපිට මේක කැරකෙන්නේ clockwise කියලා. මේ අතට කැරකෙනවා නම් මෙහෙම. මුලින්ම මේ brush එකේ මේ split ring එක ගෑවෙනවා මේ brush එකේ. යටින් කරකැවිලා මේකේ වදිනවා. මේ split ring එක මෙතන ගෑවෙනවා. හැමතිස්සෙම මේ brushes වල split rings දෙක ගෑවෙනවා. මාරුවෙන් මාරුට ගෑවෙනවා split rings දෙක. රිවර්ට් කරලා තිබ්බ කොයිල් එක හැමරෙනවනේ මෙහෙම කරකැදි මෝටරේ. මේ හසේ කරකැවෙන්න තියෙන්නේ බ්‍රෂ් වෙලා යන. මේ සෙට් එකටම කියනවා commutator කියලා. If this commutator is not there, no 360 degree rotation can be seen in the motor. එහෙම නැත්නම් මෝටරේ 360ක් කරකෙන්නේ නැහැ. ඕක නැත්නම් වෙන්නේ මෝටරේ half turn එකක් ගන්න. 180ක් කරකිනවා අනිත් පැත්තට කරකිනවා. 180 අනිත් පැත්ත. මෙහෙම කරකැවෙන්නේ මෝටරේ. මේකෙන් කරන්නේ මොකද්ද? commutator change the direction of the current flow in the coil time to time. time to time වෙලාවෙන් වෙලාවට coil එක දිගේ current එක යන direction එක මාරු කරලා දෙනවා. ඒක ඔයාලට පේන්නේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. අපි motor function එකට ගියාම. එහා පිටුට යන්න functions of the parts of the motor කියලා අහලා තියෙනවනේ. ලියන්න armature එකේ function එක rotate within the coil. rotate within the magnet. magnet එකේ rotate කරන එක. function is rotate. rotate within the magnet. rotate within the magnet. magnet එක වටේ කරකැවෙන්න.
වටේ මේ මැද commutator ලියන්න change the direction of the current change the direction of the current change the direction of the current in the coil change the direction of the current in the coil change the direction of the current in the coil from time to time from time to time change the direction of the current in the coil from time to time වෙනවන වෙනස් කරන්න two brushes මොනවද brushes ගන්නේ brushes මොනවද ගන්නේ to supply current to the coil brushes used to supply current to the coil supply current to the coil supply current to the coil what is the reason for using a permanent magnet මොකටද magnet එක ගන්න permanent to create a force on the coil to create a force on the coil coil එකට බලයක් හැදෙන්න create a force on the coil create a force on the coil parts of the motor කියන එක ඒකේ diagram එක පොඩ්ඩක් distort වෙලා තියෙන්නේ ඒක ගණන් ගන්න එපා ඒක text book එකේ තියෙනවා අපි යමු කෙලින්ම function එකට මම function එක කියලා දෙන්නම් හොඳින් අහගන්න එක සැරේ කියලා දෙන්න ඉස්සර වගේ දෙනුම් පාර කියලා දෙන්න බෑ එක සැරේයි right can you understand this diagram this is the cross section of the motor motor එකේ cross section එක motor එකක් ඇතුලේ අඳින්න බෑ ඔයිට වැඩිය ABCD is the coil ABCD කියන්නේ coil එක මෙහෙම කපපුවාම coil එකේ ඔහොම තමයි පේන්නේ AB CD conductors are kept perpendicular to the magnetic field. These two are the magnetic poles. මේ තමයි magnets එක. In blue color, you can see the direction of the magnetic field. So AB and CD conductors are kept perpendicular. Therefore, the maximum force created on ABCD conductors. But AD and BC conductors are parallel to the field, no force creates on them. AD BC කියන දෙන්නට force එකක් හැදෙන්නේ නැහැ. එයා ඉන්නේ field එකට parallelly. Anyhow, through P and Q brushes, carbon brushes, current supply to the coil. From where to where the current supply? Positive to negative. X to, so it positive. Current flows along this direction. මම මේ arrows වලින් පෙන්වන direction එකට current එක යනවා. Current flows from A to B, B to C, C to D, D to battery. Again, D to battery. මේ විදිහටයි current එක යන්නේ. බලන්න තේරෙනවද කියලා? Now you can apply Fleming's left-hand rule. You can apply Fleming's left-hand rule to AB and CD conductors. ABCD conductors වලට ABCD conductors වලට Fleming's left-hand rule එක apply කරන්න. මේ දෙකට දාන්න. කො බලන්න. කො හදාගන්න අත. Left hand. Stretch the first three fingers. Right. Magnetic field. North to south.
current into the board. අත පොඩක් කරකවන්න එනවා. මට කරකවන්න සිද්ධ වෙනවා. board එක ඇතුළේ. Look at my thumb downwards. That means AB conductor moves downwards. එහෙනම් මෙයා යන්නේ පහළට. මම අන්තිම සැරේටත් කියනවා ඒ ගර්ල්ස්ලට තනියෙන් උත්සාහ කරලා බලන්න මේක. උත්සාහ කරොත් බැරි දෙයක් නැහැ. ලැජ්ජ වෙන්න එපා. දැන් බලන්න පුළුවන් නම් BC conductor එකට කොහෙද force එක හැදෙන්නේ? පුළුවන් ද apply කරන්න? බෑ. ඇයි? එයා parallel ඉන්නේ. හැබැයි CD conductor එකේ ආපහු force එකක් හැදෙනවා. බලන්න CD conductor එක කොහෙන්ද හැදෙන්නේ කියලා. Field current coming out of the board. board එකෙන් එළියට එන්නේ current එක. My thumb is upwards. උඩ අතර තියෙන්නේ. So the force creates on upwards. මේකේ force එක හැදෙන්නේ upwards. පුදුනේ. What happened? මොකද touch වෙනවා වගේද? මෙතනද? මේක පැහැදිලි ඩයග්‍රෑම් එකකට වැඩිය. To AB conductor force create downwards. For CD conductor force create upwards. What is this now? මේ මොකක්ද හැදිලා තියෙන්නේ? පුළුවන් නම් මට කියන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ගොඩක් මේවා ගැන. කියන්න බලන්න. Two parallel opposite forces acting. Two parallel opposite forces acting equal to each other. What is this? The name given for such forces? It's a couple force. A couple force is created. Two parallel equal forces act in the opposite direction. Couple force creates a rotation. Couple force එකක් තියෙන්නේ කොහෙද? එතන rotation එකක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන් මේක කරකැවෙනවා. එකපාර කරකැවෙන්නේ නැහැ. කමියුටේටර් එකේ වැඩක් තියෙනොත් එපයි. ඔයාලා හිතන්න මෙහෙම තිබ්බ මෝටරේ කොයිල් එක 180 degrees අංශ 180 half turn එකක් ගත්තා යා. 180ක් කරකැවුණා. half turn එකක්. දැන් මෙන්න මේ x කියන split ring එක උඩින් කරකැවෙලා p වල turn වෙනවා. ඒ වගේම මේ y කියලා තියෙන එක යටින් ඇවිල්ලා මෙයාට touch වෙනවා. එහෙම නේද? දැන් බලන්න කරන්ට් කියන්නේ කොහටද කියලා. දැන් පුතේ AB කෙනෙක් කෙනා මේක කරකැවෙන්නේ මේ පැත්තටනේ clockwise නේ. යටින් මෙහෙම ඇවිල්ලා දැන් මෙතෙන් යනවා. CD උඩින් කරකැවෙලා මේ පැත්තට එනවා. තේරෙනවද? brushes දෙක touch වෙන්නේ මාරු වෙන්නේ අනිත් විදියට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ position එකට ඇවිල්ලා half turn එකදී. දැන් ඉන්නේ මෙතන. Find where AB. AB is here. CD there. The brushes have been changed. The direction. Now see from where to where the current flows in AB? Opposite. Earlier the current flows from AB A to B, no? Now B to C. දැන් අනිත් පැත්තට current එක එන්නේ. Therefore the force created is බලන්න force එක කොහටද තියෙන්නේ කියලා. එතකොට apply කරලා බලන්න Fleming's rule. Field එක හරි current එක එළියට board එකෙන් උඩට. Earlier in CD conductor current flows from D to C, but this time C to D, this time D to C. Current changed the direction. Therefore the direction of the force create current is into the board, that is downwards පහළට. Another couple force. That means ABCD conductor always creates a 360 degree rotation. මේ විදිහට තිබ්බා කියන්නේ මේ අනිත් 180ත් ඒ පැත්තටම නේද කරකෙන්නේ. අනිත් half turn එකත් එයා ගන්න ඕනේ කරකවල. ඕක අනිත් පැත්තට වුණා මෙහෙම කරකැවෙන්නේ. මේක සිද්ධ කරේ කවුද? මෙන්න මේ කමියුටේටර් එක.
current and direction එක මාරු කරා in every half turn. Changes direction. Therefore, 360-degree complete rotation can be seen here. Okay, තව දෙයක් තියෙනවා. ඔගේ නොමිවට අපි හිතමු කොයිල් එක මෙන්න මේ පොසිෂන් එකට එනවා. වැඩිපුර දෙයක් අවශ්‍ය නම් ළමයෙකුට හිතන්න ඕන. දැන් මේක අංශක 90ක් කරකිලා තියෙන්නේ. 90 degrees කරකැවිලා. 90ක් වුණාම 90 degrees වුණාම මෙහෙම කරකැවිලා එනවනේ හරි. මෙයා මේ පැත්තට මෙයා මෙහෙට. ඒ කියන්නේ දැන් ABCD වල ෆෝර්ස් එකක් හැදෙනවද? පැරලල් යන්නේ. 90 degrees වුණා කියන්නේ මේ පැරලල් නේද යන්නේ. ඉතින් කොහොමද අනිත් 90 කරගෙන්නේ? ඈ? රොටේෂන් එකක් වුණාම මම කඩලා දෙන්නම් 90 degree බිඳුව තිබ්බා අංශක 90ක් කරකුණා 180ක් ගියා 270ක් ගියා 360ක් ගියා. මං කියන්නේ කොහමද 90ක් කරකැවුණා. ආ 180ක් ගියා කියන්නකෝ. ඊළඟ 270ට ආවා ඩිග්‍රීස් වලින්. තව 90ක් වැටෙන්න එපා පල්ලෙහාට 360 වෙන්නේ. ඒ 90 වැටෙන්නම් ෆෝර්ස් එකක් හැදෙන්න එපා. ෆෝර්ස් එකක් හැදෙන්නේ නැහැ නේ. ABCD කන්ඩක්ටර්ස් තියෙන්නේ පැරලල් නේ ෆීල්ඩ් එකට. කොහෙද ෆෝර්ස් එකක් ක්‍රියේට් වෙන්නේ? අර ඉස්සෙල්ලා මේ කපල් ෆෝර්ස් එකකින් ගත්ත මොමන්ටම් එකකින් තමයි පුතේ දැන් වැටෙන්නේ ඊළඟ අංශක 90 පල්ලෙහාට. මේක ෆෝර්ස් එකක් හැදෙනවනේ මෙතන ලොකු ෆෝර්ස් එකක් තියෙනවනේ මොකද්ද කපල් ෆෝර්ස් එක. ඒකේ මොමන්ටම් කියන්නේ m into v නේද? මොමන්ටම් p equals mv. මෙන්න මේ මොමන්ටම් එක නිසා මේ ඉබේම මේක තව අංශක 90ක් වැටෙනවා මේ පැත්තට. ඒක තමයි 360 කම්ප්ලීට් වෙන්නේ. ඒක තමයි 360 කම්ප්ලීට් වෙන්නේ. ඇත්ත කතාව ඒක. කොහොමද? ඔයාලට එච්චර ඩීප්ලි යන්න ඕනේ නැහැ. මතක තියාගන්න කම්පියුටර් එකකින් කරන්ට් එක වෙනස් කරලා දෙන නිසා complete rotation එක ලැබෙන නිසා දිගටම මෝටරේ කරකැවෙනවා. එකම පැත්තට කරකැවෙනවා. If you interchange the battery, the motor will rotate anti-clockwise. අනිත් පැත්තට කරකැවෙනවා. The forces reverses the directions. Forces වල directions වෙනස් වෙන නිසා. Or either you can change the poles of the magnet. එක්ක magnetic poles වෙනස් කරන්න. ඒත් අනිත් පැත්තට කරකැවෙන්නේ motor. Motors ගැන මම ඊට වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. එපා කියනෝනේ. ඒ නිසා. Right, අපි parts එක label කරගමු. Number 11, following diagram indicates a model of a DC motor. Name the following in the above model. P, magnetic poles. P means magnetic poles. Magnetic poles. Q, coil. Q is the coil. R, what is R? Huh? Brushes. Graphite or carbon brushes. S, split rings. Split rings. State the direction of applying force and mark them on the arms of the coil. මේ තියෙන්නේ පළවෙනි අංශක 180. මෙතනදී ABCD කන්ඩක්ට් එකේ හැදෙන ෆෝර්සස් උයි කරන්ට් එකයි මාක් කරන්න කියනවා. කරන්ට් එක නම් මෙතන මාක් කරලා තියෙන්නේ. මේ කරන්ට් එක යන පැත්ත. මෙතනින් AB, B to C, C to D මෙහෙමනේ යන්නේ. ෆෝර්සස් පහළට. මෙයාගේ පහළට F කියන ෆෝර්ස් එක මෙයාගේ උඩට. අවසානයේ මෙතන හැදෙන්නේ මොකද්ද මේ? couple force එකක්. Therefore it rotates clockwise direction. මේ අතට කරකැවෙනවා. ඔය diagram එකේ අඳලා පෙන්නන්න කියලා කියන්නේ. අහනවා පුතේ state the direction of the current apply. What is the direction of the current in AB? A to B. A to B කියලා ලියන්න. CD in CD. CD ගත්තොත් CD එකේ කරන්ට් එක
යනවා C to D. C to D. Mention the direction of the rotation of the coil. කොහෙට පැත්තද කරකෙන්නේ? Clockwise. Clockwise කරකෙන්නේ. Clockwise direction. ඊළඟට පහලින් දීලා තියෙන ඩයග්‍රෑම් එක මොකද්ද? After 180 degrees. 180කට පස්සේ. එයාගේ පොසිෂන් එකයි දීලා තියෙන්නේ. After 180 degrees. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙයා. දැන් මේකෙත් අර විදිහට මාක් කරන්න කරන්ට් එක නම් පෙන්ලා තිනවා forces එකම පැත්තට කරකැවෙන්න එපයි. මේ පැත්ත එක්කිනා පහළට යන්න ඕන, මෙයා උඩට යන්න ඕන. These are the two forces created. Okay. මෙහෙම ගියා මෙහෙන් ආපහු ආවා කරන්න. Right, the fifth one. Mark the direction of the rotation of the coil in the above diagram and state the direction. Mark කරානේ. How can you increase the speed of the rotation of this motor? කොහොමද මේකේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරන්නේ? ඉතින් අර මම කියපු තියරි එකම තමයි පුතේ. මං කියේ මොනවද? මැග්නට් එක අතර කන්ඩක්ට් එකේ දිග වැඩි කරන්න කිව්වනේ. මේක කරන්න තියෙන්නේ ටර්න්ස් ගන්න වැඩි කරන්න, කොයිල්ස් ගන්න දිග වැඩි වෙනවා මැග්නට් එක ඇතුලේ. තේරෙනවද? එකක් ලියන්න. Increase the number of turns of the coil. ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ ආමේච් එක ඔතන තියෙන කොයිල්ස් කොට. Increase the number of turns of the coil. Number of turns of the coil. තව සාමාන්‍ය ප්‍රායෝගික දේවල්නේ. අනිත් මොකද්ද? Increase the current flow through the coil. Increase the current flow through the coil. 9 volt battery එකක් දුන්නා ගාලා එක සැරයක් කරගෙන එච්චරයි. Increase the current flow through the coil. තව මොකද කරන්න පුළුවන්? හැමදෙස්සෙම බලන්න. Use a more powerful magnetic field. Use more powerful magnetic field. Use more powerful magnet කිව්වත් හරි magnetic field. මෝටර් එකේ කැරකෙන ස්පීඩ් එක ඩිසයිඩ් වෙන්නේ ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ ගන්න තියෙන ඇතුලේ තියෙන මැග්නට් එක අනුව. ඒක ස්ට්‍රෝං නැත්නම් ස්පීඩ් එක අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆෝර්ස් එක ක්‍රියේට් වෙන්නේ. Write two methods that can be change the direction. Direction එක මාරු කරන්න මොකද කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙක. තියන්න එකක් interchange the battery terminals. Interchange the battery terminals. Interchange the battery terminals. Batteries වල positive negative change කරන්න. Interchange the battery terminals. එකක්. තව interchange the battery terminals. Then interchange the magnetic poles. අනිත් එක magnets වල දැන් දින මාරු කරන්න. Sorry, north south poles මාරු කරන්න. Interchange the magnetic poles. Interchange the magnetic poles. Magnetic poles. Look at the energy transformation in a motor. What happens in the motor? When the current is supplied, the motor rotates. That means electrical energy converts to mechanical energy. Kinetic means mechanical, no? Write the conversion. Electrical energy converts to mechanical energy. When you consider a dynamo,
vice versa of this. Dynamo එක මේකේ අනිත් පැත්ත. ඇයි? මොකද්ද dynamo එක වෙන්නේ? When you rotate the coil or the magnet, current induced in the coil. Dynamo එකේ වෙන්නේ කොහොම හරි අපි කරකවලා දෙනවා ටර්බයින් එකකින්. ඒක හයිඩ්‍රෝ පවර් වෙන්න පුළුවන්. ස්ටීම් ජෙනරේටර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. නියුක්ලියර් එන්ජින් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් ස්ටීම් යන්නේ නේද? වින්ඩ් ටර්බයින් එකක් වෙන්න පුළුවන්. අපි කරකවලා දෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් කරන්ට් එකක් හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකෙම ඔපොසිට් එක තමයි ඩයිනමෝ එකේ තියෙන්නේ. ඩයිනමෝ එකේ වෙන්නේ මේකෙම ඔපොසිට් ට්‍රාන්ස්ෆෝර්මේෂන් එක. මේ ඇවිල්ලා මෝටර් එකේ ට්‍රාන්ස්ෆෝර්මේෂන් එක. Transformation of electric motor. ඔලුවට දාගන්න බැරි නම් වෙහෙස කර වැඩි නම් මේ වගේ කරුණු පොඩි පොඩි දේවල් පාඩම් කර කර ඉන්න. හරි? නැත්තම් අමාරු වෙටේ. තව කල් තියෙනවා හැබැයි ගොඩ යන්න. මාස කිහිපයක් තියෙනවනේ අපෝ ඔය වගේ chance එකක් ඇවිල්ලා නැහැ කාටවත්. මට බෑ කියා ඉන්නේ නැතුව මේ කාලේ තුල උනත් පුළුවන් ගොඩ දාගන්න. අතාරින්න නැතුව කිසිම දෙයක්. මම කියවනේ A+ වලට යන්න උත්සාහ කරන්න. A+ ලෙඩ හදාගෙන නිදි මරාගෙන දඟලන්න එපා බොරුවට. කාලය තියෙනවට ඕන තරම්. ඉස්ස අයිලක්කට වගේ මිනිස්සුගේ බේසන් වල වතුර උබාගෙන එහෙම ඉන්න ඕනේ නැහැ. කකුල් දෙක ගහගෙන නිදි මරාගෙන පාන්දර දෙකට නැගිටිනවා. ඒ එනර්ජි එක තියාගන්න ඊළඟ විභාගෙට. තේරෙනවද? තමුන් A level කරනවා නම් 100% තමුන්ගේ හෙල්ත් එක ගැන හිතන්න. තමුන්ට හොඳ ඔපචුනිටි එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ රෙස්ට් එකේ යන්න පුළුවන්. දවසකට පැය 3ක් පාඩම් කරත් ඇති. කල් තියෙන ඕන තරම්. අපොයියෝ. හරියට හැබැයි බොරු කරන්නේ නැතුව පේරන්ට්ස්ටත් අපිට නම් වැඩන්නේ අපි නෑ නේදන. බොරුවට පේරන්ට්ස්ට බොරු කරන්නේ නැතුව හරියට පැය 3ක් පාඩම් කරත් ඇති. ස්කූල් ගිහිල්ලා ක්ලාස් ගිහිල්ලා. බොරුවට ලෙඩ හදාගෙන මට්ටමට යන්න එපා අන්තිම මාස දෙකේ විතර. ඔය දැන් දඟල ඉඳලා අන්තිමට දඟලන්න යන්න එපා. ගෙදෙට්ට ගුරුරු ගෙන්නනවා, තැන් වලට යනවා, අතෙන්ට යනවා, මෙතෙන්ට යනවා, අරක බෑ කියනවා, මේක බෑ කියනවා. අපිට බැලමන ඇවිදින්න යන්න එපා තැන් වල. ඒ එනර්ජි එක තියාගන්න A level exam එකට. ඒකටයි ඕන වෙන්නේ. ඒකට නම් පුතේ නිදි මරාන කට්ටකාගෙන පාඩම් කරන්න වෙනවා ෂුවර් එකටම. ඒ කියන්නේ මොන ගුරුවරයා ගාවට ගියත් Taman තනියෙන් ගොඩ දාගත් දෙයක් තමයි A levels කියන්නේ. අහලා බලන්නකෝ. Taman කරපු දෙයක් තමයි Tamanට ලැබෙන්නේ රිසල්ට් එක. මේක එහෙම නෙමෙයි මේකේ තල්ලු කරන කට්ටිය ඉන්නෝනේ අපි ඕන තරම්. ඔය යනවා තල්ලු වෙලා. අර මොමන්ටම් එකට යනවා. ඔව් මොමන්ටම් එකට යනවා. ඔය ලිල්ල එන්නකො විභාගේ බලන්න මං කියන බොරුද කියලා. අරක එහෙම බෑ. ඒක Taman තනියෙන් ප්ලෑන් කරලා Taman තනියෙන් common sense use කරලා ගහන්න ඕන ගේමක්. එතෙන්ට යන්න ඇගේ එනර්ජි එක සේව් කර ගන්න ඕන. ඒ සඳහා බොහොම සැහැල්ලුවෙන් යන්න O level. සැහැල්ලුවෙන් කියන්නේ අතාරින්න කියලා නෙමෙයි. අතෑරියොත් ඉතින් A level කොහොමත් අතෑරෙනවනේ. ඉස්කෝලේනුත් යන්න වෙයි අන්තිමට. A level කරන්න දෙන්නේ නැතුව ඊට පස්සේ රූල් එකක් આવොත් එහෙම ඉවරයි. එනවා. කම්පිටිෂන් වැඩිනේ. තමන් ඉන්න පාසල් වල තමන්ට ඕන කරන සබ්ජෙක්ට් එක කරන්න තමන් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒ සබ්ජෙක්ට් එකට එකක් ගන්න. B එකක් ගන්න. නැතුව වැඩක් නැහැ. S එකක් අරන් මැත්ස් වලට S එකක් අරන් සයන්ස් මැත්ස් දෙක කරන්න බෑ. ඒක නීතියක්. තේරුණාද? එහෙම බෑ කරන්න. S එකක් අරගෙන. at least C credit එකක් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේ මේකේ අනිත් පැත්ත සයන්ස් වලට S එකක් අරගෙන බයෝ සයන්ස් කරන්න යන්න බෑ. මැත්ස් කරන්න යන්න S එකක් අරගෙන. එහෙනම් මැත්ස් වලට A එකක් තියෙන්න ඕන. සයන්ස් වලට S එකක් තිබිලා. වැඳලා කියලා ගොඩ දාගන්න පුළුවන් වෙයි. අඬලා. මොකද? 9 years ගන්නවා ග්‍රේඩ් පිට. එච්චරයි. මම හිත ඩයග්‍රෑම්ස් එකක් තිබ්බා මෝටර එක ඒක ඕගලන්ට බාර කරනවා යන ඩිරෙක්ෂන් එක ඇඳලා පෙන්නන්න ප්ලෙමින්ස් රූල් එක දාලා. ඔයගන්න පුළුවන්. මම යනවා ඊළඟ තියරි එකට electromagnetic induction. Right, let's focus on the opposite theory of magnetic effect of current. මෙච්චරලා ඉගෙන ගත්ත තියරි එකේ opposite එකට යන්න. That means up to now you learn that force create on a current carrying conductor kept in a magnetic field.
magnet එකක් ඇතුලේ magnetic field එකක් ඇතුලේ magnetic field එකක් ඇතුලේ තියෙන conduct එකකට force එකක් හැදෙනවා බලයක් හැදෙනවා. Opposite theory is when you give a force to a conductor which is in a magnetic field, current generates in the conductor. අපි බලයක් දුන්නොත් conduct එකකට එයා ඉන්නේ magnet field එක ඇතුලේ නම් එයාගෙන් current එකක් ගන්න පුළුවන් අපිට ආපහු. හරියට ඔයගොල්ලෝ පුංචි කාලේ grade 7 වල පුංචි මෝටරයක් අරගෙන මුලින් අපි කරන්නේ මෝටරේට කරන්ට් එක දීලා කරක ගන්නවා මොනවා. ඊට පස්සේ grade 7 අන්තිම පාඩමේ තියෙනවා මෝටරේ කරකවලා පිටිපස්සෙන් කරන්ට් එක හදා ගන්න. So motor can use as a dynamo also. ඒක opposite theory එක. මම දන්නේ ඒක තේරුණාද කියලා කියප එක. This theory discovered by Michael Faraday. This is the theory behind dynamo. Dynamo means in any kind of power station, a dynamo is used. Hydropower station, thermal power station, nuclear power station, wind power station, geothermal, ඕනම power station එකක තියෙන dynamo. If this theory was not found, no electricity. ඔය theory එක හොයාගත්තේ නැත්නම් අද වෙනකන් කරන්ට් එක නැහැ අපිට. අපිට මේ කරන්ට් එක ලැබෙන්නේ කොහේ හරි power station එකක තියෙන dynamo එකක් කරකැවිලා. තේරුණාද? කරන්ට් එක ගියා කියමුකෝ. මම fuel දාලා මගේ generator on කරනවා. ඒකත් එහෙම. generator එකේ pistons වැඩ කරනවා. pistons වලින් කරකවල දෙනවා ඇතුළ. එකෙන් කරන්ට් එකක් generate වෙනවා. vehicle engine එකක් තියෙන්නේ generator එක ඇතුලේ. ඒක ඇතුලෙත් වෙන්නේ ඔය theory එකම තමයි. මේක හරි වැදගත් theory එකක්. මොකද්ද මේ electromagnetic induction කියන එක? right. මේක හොයාගත්තේ මෙන්න මේ පුද්ගලයා මයිකල් ෆැරඩේ. එයා කරපු එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් දීලා තියෙනවා පුතේ. මේක අපිටත් බොහොම සරලව කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඩයග්‍රෑම් එකේ මේක කියන්නේ ඉන්ඩක්ෂන් කොයිල් කියලා. මේ එන්නේ ලොකු මැග්නට් එකක්. මේක උඩට මැග්නට් එකක් එනවා. මෙතනින් කරන්ට් එක ගන්න පුළුවන් එළියට ඉන්ඩක්ෂන් කොයිල් එකේ. අපි මැග්නට් එක මේක ඇතුලේ move in and out. මේ විදිහට අපි move කරද්දී කරන්ට් එක හැපැත්තෙන් හැදෙනවා. මේකේ ටර්න්ස් ගන්න බලන්න. 30000ක් දක්වා තියෙනවා මේකේ ටර්න්ස්. number of turns. මේක කියන්නේ ඉන්ඩක්ෂන් කොයිල්. මේක වැඩ කරනවා පොඩි අවුලක් තියෙන්නේ මැග්නට් එක නැතිලා. දිග මැග්නටික් රොඩ් එකක් තියෙන්නේ. normal magnet එකක් බෑ powerful magnet එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක කොහරි මිස්ප්ලේස් වෙලා. සෑහෙන ගාණක් මේක. කොයිල් එක ලොකු කරන්ට් එකක් හැදෙනවා ඕකේ. බල්බ්ස් පත්තු කරන්න පුළුවන්, ස්පීකර්ස් ඔන් කරන්න පුළුවන්. මේක බොහොම සරල ඇක්ටිවිටි එකක් මේ නම් තියෙන්නේ. ඔගොල්ලෝ grade 6 වලත් මේ වැඩේ කරා. බලන්න මතකද කියලා? මේක coil using copper wire connected to a center zero galvanometer. මේක galvanometer එක connect කරන්න. Okay? Use a bar magnet. North pole, south pole. Move the magnet into the coil. පුතේ magnet එක coil එක ඇතුළට direct කරන්න. ඇතුළට යවන්න. Then you can see the galvanometer deflects in left side. මෙන්න මෙයා මේ පැත්තට කරකැවෙනවා. When the magnet moves into the coil, galvanometer deflects in one direction. What is the reason for the deflection of galvanometer? Galvanometer deflect ඇයි? When the current passes through it. So current generates at the two ends of the coil. How? By the movement of the magnet. Now, second time, keep the magnet in the coil stationary. හොලවන්නත් එපා. මේක ඇතුළෙම තියන්න magnet එක. Then what happened? මොකක්ද වෙන්නේ? No relative motion of the magnet or the coil. It is kept stationary inside the coil. No deflection of the galvanometer. මේ ආපහු බිඳුවට එනවා. That means no current generates when there is no motion.
Third time, take the magnet away from the coil. Magnet එක coil එකෙන් එළියට ගන්න. Then once again the galvanometer deflects, but this time opposite direction. දැන් මෙයා අනිත් පැත්තට කරකැවෙනවා. right side එකට. ඒ කියන්නේ once again the current generates but opposite side. So if you move the magnet in and take it out constantly, you can see the indicator deflects. If you do it speedily, the current generation also speeds up, increased. Understood? This is the invention of electromagnetic induction. මේකට කියන්නේ electromagnetic induction කියලා. Electromagnetic induction. Do you know how this happened? Do you know how current generates here? මේකෙදී වචන තුනක් ඉගෙන ගන්න ඕගොල්ලෝ. එකක් තමයි generation of current කියන එකට ලියන්න induce of current කියලා. අපි කියන්නේ induce කියලා. ඒ කියන්නේ generate. current එකක් generate වෙන්න නම් පුතේ එතන තියෙන්න ඕන, එතන හැදෙන්න ඕන electromotive force එකක්. EMF එකක් මම grade 10 ඉගෙනනවා අර battery කියලා ඉගෙන ගන්නත්. electromotive force කියලා. EMF කියලා කෙටියෙන් කියනවා. IMF නෙමෙයි EMF. EMF කියන්නේ කරන්ට් එකක් හැදෙන්න නම් පුතේ බැටරි එකේ නෙගටිව් එකෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන තල්ලු කරන්න ඕනේ. ඒ තල්ලු කරන බලය. ඕනෑම පවර් සෝස් එකකින් ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් තල්ලු කරන පව එක. මේ ඩ්‍රිවන් ෆෝස් එක. එහෙම එකක් නැතුව ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් යන්නේ නැතුව කරන්ට් එක හැදෙන්නේ නැහැ නේ. ඒතකොට මෙතනත් ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් යවන්න අනිත් පැත්තට තමයි කරන්ට් එක අනිත් පැත්තට එන්නේ. අන්න ඒ ෆෝස් එක කියනවා ඉලෙක්ට්‍රෝමෝටිව් ෆෝස්. කොහොමද හැදෙන්නේ මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝමෝටිව් ෆෝස් එකක්? කොහොමද කරන්ට් එකක් හැදෙන්නේ කොයිල් එකේ? හරි ලේසි තේරුම් ගන්න. This is a permanent magnet. Make a permanent magnet. It has a magnetic field. Those are the field lines. Always field lines spread from North Pole to South Pole. මේ අතරනේ යන්නේ field lines. If you move the magnet into the coil, the magnetic field changes. Magnetic field lines cut by the coil. මේ coil එකට magnetic field lines කැපෙනවා. කැපෙනවා කියන්නේ magnetic field එක vary වෙනවා, වෙනස් වෙනවා. ඔය ලස්සන වචනයක් කියනවා magnetic field කියන එකට. මේ electromagnetic induction එකේ magnetic field කියන්නේ නැහැ. මොකක්ද ඒකට කියන වචනේ? magnetic flux කියලා කියන්නේ අපි. magnetic flux එක තමයි වෙනස් වෙන්නේ. flux කියන්නේ field. Magnetic flux varies. When the magnetic flux varies, current induced at the two ends of the conductor. Right. Now the magnet is stationary inside the coil. Then make a coil එක ඇතුළේ නිශ්චලව තියෙන්නේ. Will the magnetic flux change? No change. එයා නිශ්චල විද්දි වෙනස් වෙනවද ෆීල්ඩ් එක? නෑනේ. Then no current in it. එහෙනම් කරන්ට් එකක් හැදෙන්නේ නැහැ. When the magnet take away from the coil, coil එකෙන් එළියට ගද්දි. Once again magnetic flux change. This time magnetic flux change in opposite side. Therefore the current generation is also reversed. ආපහු ගන්නකොට ෆීල්ඩ් එක වෙනස් වෙන්නේ අනිත් පැත්තට. ඒ කියන්නේ මේ field lines cut වෙන්නේ අනිත් පැත්තට. ඒ නිසා කරන්ට් එකත් අනිත් පැත්තට හැදෙනවා. එතකොට මෙතන මොන කරන්ට් එකද හැදෙන්නේ? කරන්ට් එක දෙපැත්තට යනවා කියන්නේ මොකද්ද මේ කරන්ට් එක? AC ද DC ද? AC. alternating කරන්ට් එකක් හැදෙන්නේ. ඔය ජෙනරේටර්ස් වල ඩයිනමෝස් වල තියෙන්නේ හදන්න මුලින් හැදෙන්නේ AC කරන්ට් එකක්. බයිසිකල් ඩයිනමෝ එක උනත් පුංචි උනත් 3 volt AC කරන්ට් එකක් තියෙන්නේ alternating කරන්ට් එක. පස්සේ අපිට පුළුවන් එක DC කරගන්න. ජෙනරේටර්ස් තියෙනවා, AC ජෙනරේටර්ස් තියෙනවා, DC ජෙනරේටර්ස් තියෙනවා. right? ඒක කරන්නේ වෙනම slip rings වලින්. නමුත් ඒකේ ඔරිජිනේට් එක කොහමද? ඔරිජින් එක ඇවිල්ලා AC. ඔයාලා නිකන් හිතන්න මේ මැග්නට් එක මේ පැත්තෙන් ඇතුල් කරලා මෙහෙම එළියට ගත්තා නම්
අනිත් පැත්තෙන් ගත්තනම් එකම පැත්තට කරන්ට් එක හැදෙන්නේ. DC හැදෙන්නේ. ඒතුළේ ලයින්ස් කට් වෙන්නේ එකම ඩිරෙක්ෂන් එකකටනේ. දැන් එහෙමනේ මෙහෙම ආපස්සට ගද්දී අනිත් පැත්තට වෙනස් වෙන ෆ්ලක්ස් එක. අලුත් වචන ටිකක් ඉගෙන ගන්න. magnetic flux, current induced, electromotive force මේවා මේ පාඩමට එන දේවල්. එක එක පාඩම් වලට එක එක වචන සෙට් වෙනවා. right? ඉතින් මේ ඇක්ටිවිටි එකෙන් ප්‍රශ්න ගොඩාක් අහලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ. ටේබල් එකක් ෆිල් කරන්න තියෙනවා. මම මේ ටේබල් එකත් ෆිල් කරලාම යවනවා මොකද නැත්නම් අනිත් දවසේ මට මුලින්ම උගනන්න වෙනවා. මම දන්නවනේ මෙලෝ දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා උඩ බලන්න ඉන්නවා. දැන් ඔයාලට ඩයග්‍රෑම් එක තියෙනව නේද ඔයාලගේ ටියුට් එකේ? මේ තියෙන්නේ මෙයාගේ ඩයග්‍රෑම් එක එක්ස්පෙරිමන්ට් එක මම කියන්නේ. ඒකේ අහලා තියෙනවා name the scientist කියලා. ඒක ලියන මයිකල් ෆැරඩේ කියලා. මම තාම තියරි එක කිව්වේ නෑ හරියට. බලන්න මේ motion of the magnet. magnet එක මොකද කරන්නේ? towards the coil. coil එක පැත්තට ගේනවලු. coil is stationary. coil එක හැම තියෙනවා. මොකද හිතන්නේ current එක හැදෙනවද නැද්ද? Will there a deflection in the galvanometer or not? Yes. Galvanometer deflects. අනිවාර්යෙන් deflect වෙනවා. Second one. It is kept stationary in the coil. Will the current flow or will the current induce? No. Then will the galvanometer deflect? No. Take away from the coil. Coil එක එළියට ගන්න මං කිව්වා වගේ. Once again the deflection occurs but this time opposite. හැබැයි opposite direction එකට. අනිත් පැත්තට දැන් හැදෙන්නේ. ඊළඟ එක හරි වැඩේනේ. Magnet is kept stationary. Magnet එක හොල්ලන්නේ නැහැ එකම තැන තියෙනවා. Coil moves towards a magnet. Coil එක ගේනවා magnet එක ළඟට. magnet එක මෙහෙම තියෙද්දි coil එක ගේනවා magnet එක ඇතුළට. ඒ දෙයම නෙවෙන්නේ. අවසානයේ වෙන්න ඕන magnetic flux එක change වෙන එකනේ, vary වෙන එකනේ. ඉතින් ඒක වෙනවනේ. නේද? එහෙනම් current එකක් හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ either you can keep the coil stationary and move the magnet or keep the magnet stationary and move the coil. දෙකම එකයි. දෙකෙන්ම වෙන්නේ field එක cut වෙන එක. Then keep the magnet stationary away from the magnet. coil එක දැන් ආපහු එළියට ගන්න. ඇතුල් කර ආපහු එළියට ගන්නවා. දැන් once again current induced, this time opposite direction. දැන් අනිත් පැත්තට current එක හැදෙනවා. මේක මරු. Magnet is moving away from the coil. Magnet එක coil එකෙන් එළියට අරන් යනවා. Coil is also moving away from the magnet. coil එක මෙහාට යනවා, magnet එක අර පැත්තට යනවා. No magnetic flux change. No current induced. No deflection. ඊළඟ එක. Magnet move towards the coil. magnet එක අනේ අරන් එනවා coil එක පැත්තට. But the coil move away from the magnet. හරියට පිටිපස්සෙන් දුවන් එනවා වගේ කවුරු හරි මිනිස්සෙක්. ඒ විතර නෙමෙයි without changing the gap. මේ දෙක අතර gap එකක් වෙනස් නොවි දුවනවා. මෙයා මෙහෙට යනවා, මෙයා මෙහෙට යනවා. මේ gap එක හැමදෙස්සෙම constant. එහෙනම් එතන variation එකක් තියෙනවද? වෙනසක් තියෙනවද? නෑනේ. එහෙනම් current එකක් හැදෙන්නේ නෑ. No current induced. Rapidly towards the coil. I told that when the magnet rapidly moved towards the coil, current induction increased. Yes. වේගයෙන් current එක හැදෙනවා. Induction increases. ලොකු current එකක් හැදෙනවා. Slowly towards. slow වුණොත් small current generates. Deflection is slower. current එකක් නම් හැදෙනවා but slower. Decrease. Deflection එක අඩු වෙනවා. දැන් ඔකට කියන්නේ මොකද්ද? Induction coil කියලා කියන්නේ. ඔතන ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න කීපයක් අහලා තියෙනවා. මම ওই කියපු දේෙන් ලියන්න පුළුවන්. wait. මෙන්න ෆැරඩේ කියන තියරි එක. මේකත් ලියාගෙන මෑන්න තියරි එක. මොකද තියරි එක දන්නේ නැතුව අනිත් දවසේ බෑ කරන්න.
දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තනේ මැග්නට් එක විතරක් නෙමෙයි කොයිල් එකත් මූව් කරන්න පුළුවන් කියලා. එහෙනම් මෙන්න කම්ප්ලීට් තියරි එක. බලන්න කියලා තේරෙනවද කියලා දැන්? Generation of an electromotive force. ඒ කියන්නේ කරන්ට් එකක්. Between the terminals of a conductor. When the conductor is kept at rest in a change in magnetic field, or when the conductor is moving in a constant magnetic field, is known as electromagnetic induction. ඔය අමාරු බර වචනින් කියලා තියෙන්නේ එක්ක මැග්නට් එක එක තැනක තියාගෙන කොයිල් එක හොලවපන්. එහෙම නැත්නම් කොයිල් එක තැන තියලා මැග්නට් එක හොලවපන්. ඔය දෙකේම කරන්ට් එකක් හැදෙනවා කියලා තියෙන්නේ. මේ තමයි මොකද්ද? ඉලෙක්ට්‍රෝමැග්නටික් ඉන්ඩක්ෂන්. Faraday laws කියන්නේ. මේක අහලා තියෙන තැනක question number 3. නෑ ඔයාලට ලෝ එක දීලා තියෙනවා. question එක පටන් ගද්දිම බලන්නකො දීලා තියෙනවා. ඒක highlight කරගත්තා නම් හරි. ඒක අන්ලයින් කරගත්තා නම් හරි. පාඩම් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ වෙනස් ප්‍රශ්න වලින් අහලා තියෙන්නේ. ඒ අහන වෙනත් දේවල් අපි අනිත් දවසේ කතා කරමු. මං හිතා හිටිය මට්ටමට මට ගේන්න බැරි වුණා. හරි? මට ඩයිනමෝස් ගැන කියලා දෙන්න සිද්ධ වෙනවා, මයික්‍රොෆෝන් එක ගැන කියලා දෙන්න සිද්ධ වෙනවා, බයිසිකල් ඩයිනමෝ එක ගැන කියලා දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් වලට යන්නේ. ලබන සතිය නම් ඉවර වෙනවා. පුළුවන්. ලබන සතිය පුළුවන්. 3 hours දැම්මොත් පුළුවන්. 2 hours වලින් බෑ. ලබන සතියේ උදේ මං ක්ලාස් එක දානවා 8ටද 9ටද කියලා මං කියන්නම් හරියටම. නෑ මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. 9 10 11 දාන්න වෙයිද දන්නේ නෑ මට. 9 10 11 12. හරිද? ඒ නිසා සමහර විට 9 12 වෙන්න පුළුවන් ක්ලාස් එක. ඕන්ලයින් ඇමුණු බලා ගන්න. පැය 3 ක්ලාස් එකක් තමුන් තීරණය කරන්න එනවද නැද්ද කියලා මම මේ පාඩම සම්පූර්ණ ඉවර කරනවා ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් කොටසත් එක්ක. තේරුණාද? right okay then good night. මට ඔයාලගේ පොඩක් කාර්ඩ්ස් එක චෙක් කරන්න ඕනේ ඇටෙන්ඩන්ස් ගිය සතියේත් බැරි වුණා කරන්න.